Bonjour. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là hier, le plan pour notre classe cette semaine est le suivant. Vous pouvez le trouver si vous cliquez sur Module et puis vous descendez à la semaine 6. Notre-Dame est passé composé, verbe irrégulier. Alors, notre warm-up aujourd'hui pour la classe, c'était en pratique en conversation. J'imagine, c'est difficile d'avoir une conversation si vous êtes toute seule à la maison. Alors, l'idée que je veux avec ça est que vous avez des éléments pour créer des questions. OK? Dans cette colonne, vous avez des mots, des questions, OK? Des mots interrogatifs. Avec qui est-ce que, où est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que, comment est-ce que, OK? L'idée est que tu choisis un ou deux de ces questions et puis le sujet est tu parce que tu vas poser la question à une autre personne et puis tu choisis un autre verbe. Ils sont tous les verbes irréguliers, apprendre, faire. Je vais sauter aller. Découvrir, mettre et voir. Aller, c'est un peu difficile parce que c'est un verbe avec être. Et on va faire être dans l'unité prochaine. Alors, je ne sais pas si ça c'est clair en français ou pas. Okay? Je vais expliquer en anglais. So the idea with this is that in theory with a partner, you would each have a paper. There would be dice. You would roll the die a couple of times, once to figure out which question, word, or phrase you were starting with, the next one to determine what verb. From there, you would create a sentence. So if you rolled a 1, for example, avec qui, so that would be your question, and then you roll it again, and then your verb is faire. So now you have to make a question in the passé composé with avec qui, to, and the verb faire. So you have to put faire in the passé composé, and then you have to somehow finish the question off. And then you would answer your partner's questions. So if you're doing this by yourself, try to come up with a couple information questions, or number 5 would be a yes-no question in the passé composé, just to get a feel of how to do that form, okay? Don't spend tons of time on this. This was a warm-up, so it's just a couple points, all right? Next thing that we're doing is continuing with Notre Dame. So we have Notre Dame, l'architecture gothique. Okay, c'est en matching. Okay, so alors trouver le pair. Okay, so find the pair. You have une colonne, la sculpture, les arcs-boutants, une gargouille, les vitraux, les arcs brisés. This is all vocabulary that we saw in the previous assignment about finding the verbs with Notre Dame, the one-page information sheet about Notre Dame. So you've seen all this vocabulary before in theory. So that's the top part of that, do the matching. Next, you're going to finish off these sentences. J'ai peur de, j'ai peur des. So what's j'ai peur? I'm scared, okay? What are you scared of? J'ai peur de. You can choose one of the images above or pick something else, okay? J'ai peur de parce que, bon, okay? So, alors, les images sont des inspirations, okay? They're inspiration and they're also leading you up to a project that we're going to be doing. Je suis impressionné par. I am impressed by blank, car, synonym for parce que. And then finally, describe Notre Dame de Paris. What are some ways to describe it or facts that you could give about it? This is something that we've been working on, okay? So just getting in the spirit of description with some specific vocabulary. Ensuite, the next thing is you're going to watch a video and use this little comic as a support to answer the questions at the bottom of this page. 1 through 4 are multiple choice or true false. All the answers are in the video, link above, and this cartoon.